Ndị mozi bi n'igwe ha na-eti haleluya, ha na-eti haleluya. Jehova mee. Ndị mozi bi n'igwe ha na-eti haleluya, ha na-eti haleluya. Jehova emeriana. Ndị buru anyị ụzọ gba ọsọ nọ na-eti haleluya, fa na-eti haleluya. Jehova emeriana ọnwụ. Ndị mozi bi n'igwe ha na-eti haleluya, ha na-eti haleluya. Jehova emeriana. Ndị mozi bi n'igwe ha na-eti haleluya, ha na-eti haleluya. Jehova emeriana ọnwụ. Ndị mozi bi n'igwe ha na-eti haleluya, ha na-eti haleluya. Jehova emeriana. Igbo bụ Igbo, ọtụtụ ọma ihe ọma mgbede ọma, depending your time zone. Anyị ya dịka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ ka anyị na-agbaga. Ọ bụrụ na isonyebe, what are you waiting for? Ikweche gịnị? Click the like button, subscribe, comment, share. Ife anyị na-ekwu na nke ikpeazụ onye erughị ka m na-agbaga. Remember, ihe anyị na-eme ka ya bụ common sense. That is not to say na anyị ka ga-efe wee marụ. Rather, we are trying to remind you of that which you know, mana ntụ osi wee dịga na-echefu. I just want to make common sense as always. Ọ dịdị easy. Ọrụ media adịdị easy. But I want to encourage you, ndị onye ka na-eme mbido, bido n'ụzọ eziokwu. I don't know what is driving you. Amara m ife wetara iji wee chọọ ka bido. Because according to Maazị Nnamdi Kanu, ọ sị na ya need more voices so that it will not look as if he is mad or crazy. But in a situation whereby ebe o nwere ya nga o buru ibu, ebe o nwere a lot of mad people, so to say, that they will be forced to reason. And anyị na-ekwu ya mgbe niile, anyị apụtadị maka ego dị na media. Ya wetara ntụ ọbụla o si wee dị. Ọ bụgodi na ị kọmentị, ọ bụgodi na ị shiara, ọ bụgodi na ị laikụrụ, we still move ahead. Anyị apụtara because of those things. Anyị apụtara knowing fully well that when you like or subscribe or comment or share, that automatically ego abanye anyị na-akpa. That was not why we came. We came only to defend the truth. And that truth anyị pụtara i-defend bụ maka ọdịmma be anyị. And nwanne anyị nwoke na-ekwu okwu nwere onwe a na-abụ Maazị Ekpa sị gị na ya nwa bụ the last bus stop, na ya lụsị ọgụ a ya hand ya freedom to the next generation, which no ife mụnwa na-ene anya. The reason bụ that what I passed through n'obodo Bongo, the suffer I went through, the suffer you are going through, ọ ya bụ abomination that you transfer the same suffering to the next generation. So he understand it very well. He don't want to mix any step. That was why he told you before now that he want to deliver Finland to your doorstep. He want to deliver a working system. That pattern, that thing that is working, what makes Finland is what he is ready to deliver to your doorstep. The truth, when you man like here, the reasons ijijaja like here, they there. The reasons bro, because you have never been to Finland. You don't know how the system work. You understand? So that is one reason. Another reason bro, a humble slave that because of condition you automatically fall in love with the chain of your master. That is the honest truth. So you can be a slave. No zoabonagozo. I am just being honest. But before my going to what I have for us today, I am going to play us a video. I don't know if it is going to play. I don't know if it is going to play. Let's go. We're not even supposed to be Nigerians. Let me stop it. Somebody take volume, yeah. You got that? Oh. We were not even supposed to be Nigerians.
Niger company. Do you understand? So we're basically a company for the British to take resources and blah 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 and go for Britain. Right. You understand? Yeah. And then somewhere along the line, the company decided to buy the whole. The company decided to buy the whole of us. So this may equally be the reason why Ejijajama ihe mmadụ mean by delivering Finland to you from a small company nọ na one room. Egozie room and parlor. Chineke mere mmadụ ebere n'ụwa nke a pụtara n'obodo Bongo. To God we're in trouble. Place and amalgamate it. Right. Yeah. Do you understand? Yeah. So at the end of the day, the people that sell the place and the people that buy, to them are the winners. The rest of the people are what? Right. Collateral damage. Damn. We were not even. Ọ bụla ịma na Maria ebu collateral damage. To God, bonaboy agarikola. Bonaboy agasakola obodo. We need more men like him to speak. Ndị ọzọ bụkwa ịmara humble slaves, they are of different categories. So we need more of him to speak truth to power. Then ejuzie onwe gị ndị ọzọ ọ bụ ha na ha, where are they? So ya know where now he understand the system that obodo ekwesị bụ Nigeria. Lee ya from Royal Niger Company, all of a sudden it metamorphosed to buying everybody. After buying the whole places, nge wanozili ime Bongo na ibu a collateral. So because you are a collateral, that was why, or that is the reason why Madana Amaga that he want to deliver Finland to your doorstep. Man got here. Makale collateral. So the thing amazing, that collateral, you got to go. Onye jiri gbara mbimbi ihe niile a bụ ihe dịgịrị isi iburu ya si ibu arụ ọla anyị gị. You got to go. So Burna Boy, we need more of him to speak up. Junior Omoge ndị ọzọ. Ọkwa ụfọdụ ndị ọzọ sị na ha bụ Biafra, ha bụ Niger Delta. Junior onwe ha. Ma this collateral ma ọ bụkwa ya unite the whole Biafra. So if you are not a Biafran, didn't this collateral unite all of us? Chineke isi arala ndị mmadụ kabara. Na kamera na nke ikpeazụ agụgụ nke emezili ya aga nlachi ọchị. So if you say you are not a Nigeria, fine. You say you are not a Biafran, fine. Are you a collateral? That should now be the question. If you are a collateral, ya bụ mmalage nwanne. Burna Boy na-asụ Igbo. The same Igbo ya ka ijiri resikwala anyị abụrị. Ọ na-agwazigila anyị ncha niile bụzi collateral. So ọ ji eme ihe ọzọ ikweta. So this collateral emego ndị o mere affect na brain. O mekwara ndị mma more than him. They kept quiet. Out of the fear of the unknown. Ha agba nkịtị. Mana ya nwenye njiwala ga ya bụrụ ole ekwuburu onwe ya okwu ije emene ije ka ife ya asị nwa eze. Ịma ọ nwere okwu na-ekwu asị na ikirikata nwaanyị mara mma ọ ji eme ife ya asị aga agba ya ji ese arụ. Kemgbe o siwere ekwu ya obodo agbabinyela ebo ọ gbabibeghị ebo. The truth remains the truth. So we need many of you ka unu na-speak truth to the power. Ntu aka eji esi je emegide ya one day nwere onwe ruo gị aka deliver Finland to your doorstep ga enwere onwe gị. That is just the honest truth. Ka Chineke mezie okwu a nye gị understanding na aha Eze Chiteoke Abiama ise.